आज ऑसिलेशनच्या सिरीज मधलं दुसरं लेक्चर आपण पाहतोय. ठीक आहे, तर अशी आशा आहे की तुम्ही पहिलं लेक्चर व्यवस्थित पाहिलं असेल, समजून घेतलं असेल आणि त्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला जे ऑसिलेटरी मोशनचा जो कन्सेप्ट सांगितला होता, जी ऑसिलेटरी मोशनची जी डेफिनेशन आणि कशा प्रकारे त्याच्या वेगवेगळे जे पॅरामीटर्स आहेत जसं डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन, फोर्स, ह्या सगळे पॅरामीटर कशा पद्धतीने व्हॅरी होतात हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. ठीक आहे, आज आपल्याला पाहायचं आहे की ही ऑसिलेटरी मोशन आणखी डिटेलमध्ये युजिंग अ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर. ठीक आहे, काय पाहायचं आपल्याला? स्प्रिंग मास ऑसिलेटर. एक अशी मेकॅनिकल सिस्टीम आपल्याला बनवायची आहे की ज्या सिस्टीम मध्ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म होणार आणि त्या ऑसिलेटरी मोशनचं स्टडी आपल्याला त्याचं जे डिफायनिंग इक्वेशन आहे ते डिफायनिंग इक्वेशन आपल्याला त्या स्प्रिंग मास ऑसिलेटरच्या बेसिसवर तयार करायचं आहे. ठीक आहे, सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण असा विचार करू की देअर इज अ स्मूथ हॉरिझॉन्टल सरफेस. आता जेव्हा केव्हा तुमच्या समोर स्मूथ हॉरिझॉन्टल सरफेस हा वर्ड येणार, ठीक आहे, इट मीन्स द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस. सरफेस कसा असेल? फ्रिक्शनलेस. म्हणजे त्या सरफेसवर कुठलीही बॉडी जर मूव्ह करत असेल तर देअर विल बी नो फ्रिक्शन अँड देअर विल बी नो वेस्टेज ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी अगेन्स्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स जो आहे तो बॉडीच्या मोशनला अपोज करतो आणि त्या फोर्सला जो ओव्हरकम करण्यासाठी बॉडीची एनर्जी खर्च होत असते. ठीक आहे, पण जर एखादा सरफेस फ्रिक्शनलेस असेल तर त्या सरफेसवर कुठल्याही प्रकारची एनर्जी बॉडीची वेस्ट होणार नाही. ठीक आहे, सो लेट अस कन्सिडर अ frictionless surface like this. So suppose I have a frictionless surface. ठीक है, suppose this is a frictionless surface. ठीक है, so this is a frictionless surface. ठीक है, now suppose I have a body of mass m and which is attached to a spring. A body of mass m which is attached to a spring like this. ठीक है, suppose I have this type of spring, okay, and a body whose mass is m. Suppose this body is attached to the spring like this. ठीक है, so this is the body whose mass is m. ठीक है, now the body is in this position and this position we considered as a relaxed position. ठीक है, म्हणजे neither the spring is stretched nor it is compressed, it is in a relaxed position. ठीक है, so let us denote this position like this. ठीक है, so this is the relaxed position. Now suppose I displace this mass towards the right. ठीक है, so as to displace this mass, the mass is attached to the spring. ठीक है, so as the mass is attached to the spring, I have to do a certain amount of work. I have to apply a force so as to displace this mass. ठीक है, so suppose I displace this mass like this. So the mass I have displaced it like this in this direction. ठीक है, so suppose I have displaced the mass up to this position. So when I try to displace this mass in this direction, the spring gets stretched. The spring gets stretched like this. Suppose I displace the mass up to this position. ठीक है, the spring will get stretched like this. So this is the stretched string. This is the stretched string. Now you can see that the spring has been stretched. ठीक है, so this is the mass. So the mass has been displaced in this direction. So by how much the mass has displaced? The mass has displaced by a distance of x in this direction. ठीक है, so this is the displacement of the mass and this is the displaced position of the spring. This is the displaced position of the spring. Now by the property of the spring, as the spring has the elastic property, so we know that what is elastic property? Elasticity is the property by virtue of which the body tried to regain its original dimension. The body tried to regain its original dimension. So therefore here as I stretch the spring, so means the spring has been deformed. या स्प्रिंगला डिफॉर्म केली, याची लेंथ जी आहे ती लेंथ मी इन्क्रीज केली. सो व्हेन आय इन्क्रीज द लेंथ by the elastic property of the spring has
a property to restore its original dimension, and that property of the spring to restore the original dimension will create the restoring forces, will generate the restoring forces. मग आता या स्प्रिंग मध्ये restoring forces generate झाले. These restoring forces generated in the spring, ठीक है? So I show it like this. So this is the force F which is generated in the spring. So that force F is a restoring force which is being generated in the spring. This force will try to move the body, move this mass towards the mean or original position, this relaxed position. Okay? So this is the spring which try to pull the mass towards the left because I have displaced this mass towards the right. So this is the displacement of this mass. Okay? This is when the spring is stretched. Now if I compress the spring by pushing the mass towards the left, what will happen? Okay? Suppose the mass has been compressed like this. Suppose the mass has been compressed like this. The mass is here. Okay? So the mass is here now. This is the compressed position. So when the mass is pushed like this, it is being displaced in this direction. So here the spring get compressed like this. The spring has been compressed like this. So this is the relaxed position, this is the stretch position, and this is the compressed position. Now, as the spring has been compressed, again due to the generation of the restoring forces which try to restore the original dimension of the spring, the restoring forces try to push this mass towards the right. The spring try to push the mass towards the right, and I show that force as F. Okay? So exactly in the similar fashion as that of the pendulum, when I displace the pendulum on one side, the restoring force it try to pull the pendulum towards the mean position. Exactly तेच होता है कि ज्यावेळेस या स्प्रिंगला मी राईटला मूव्ह केलं, ठीक आहे, so the spring get here stretch, ठीक आहे, and when I compress it like this, the spring again the restoring forces are generated, and those restoring forces try to push this mass towards the mean position. So on either side, whenever I move this mass, either on the right side or on the left side, whenever I stretch or compress the spring, a force is generated that is called as the restoring force, and that restoring force try to move the mass towards its mean position or the original position, and due to the generation of these forces, this mass will move like this, and it will perform a to and fro motion. It will perform a to and fro motion, and that to and fro motion according to our definition is a oscillatory motion, or it is also called as the simple harmonic motion. So here again I can define the simple harmonic motion as simple harmonic motion or the oscillatory motion is any linear periodic motion. It is any linear periodic motion in which the force acting on the particle, the force acting on the body is directly proportional to its displacement. Like this, I can write the formula here. The force is directly proportional to the displacement. The force is directly proportional to the displacement, and this force, as it is directly proportional to the displacement, means the more is the displacement, more will be the force. Okay? So force is directly proportional to the displacement. But if you look here, this restoring force, when I displace the mass towards the right, the force is generated towards the left. If I move this mass towards the left, means the spring is compressed, it try to push the mass towards the right. Means in both the cases, when I stretch or compress the spring, a restoring force is generated, and in both the cases the direction of the restoring force is exactly opposite to that of the direction of the displacement. So here the sign is negative. The negative sign indicates that the direction of the displacement and the direction of the force are exactly opposite to each other. Okay? And another thing is the motion is a linear motion. It is along a straight line. So therefore we can define now as any linear periodic motion in which the force is directly proportional to the displacement but always act in a direction opposite to the displacement, and or always act in a direction opposite to the displacement or towards the mean position. That is called as linear simple harmonic motion or linear oscillatory motion. Okay? So this is the
linear simple harmonic motion on the basis of spring mass oscillator. ठीक है. Now here again we can see that कि when the mass is at this position, this is the relaxed position. Here the spring is neither stretched or it is compressed. It is in the relaxed position. So as it is in the relaxed position means there is no deformation of the spring. हे spring ना stretch झालेला आहे ना compress झालेला आहे. मग stretch झालं असेल किंवा कॉम्प्रेस झालं असेल तर ते स्प्रिंग पहिलेसारखं होण्याचा प्रयत्न करते आणि त्याच्यामध्ये रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होतात. पण जर त्या स्प्रिंगला तुम्ही ना स्ट्रेच केलं ना कॉम्प्रेस केलं कुठल्याही प्रकारचा रिस्टोरिंग फोर्स त्या ठिकाणी जनरेट होणार नाही. अँड देअरफॉर द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल हियर इज झिरो. हा फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल हियर इज झिरो. सो इन द रिलॅक्स पोझिशन जसं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं होतं की जो पेंडुलम आहे त्या पेंडुलमवर जर पेंडुलम मीन पोझिशनला असेल तर कुठल्याही प्रकारचा फोर्स त्याला डिस्प्लेस करणार नाही. ऍट मीन पोझिशन ती लास्ट पिरियड मधली जी डायग्राम तुम्हाला मी काढून दिली होती ती डायग्राम नेहमी लक्षात ठेवायची. ऍट मीन पोझिशन देयर इज नो फोर्स ऍक्टिंग. व्हेनेवर इट इज मूव्ड ऑन आयदर साइड the force will try to move, the force will act on the body which try to move the body towards the mean position, right? So therefore the force at this position is zero. So that is the relaxed position. ठीक आहे. मग आता how much is the force? तर लास्ट पिरियड मध्ये जसं आपण बघितलं होतं की फोर्स कशावर डिपेंड करतो? the force depend upon the displacement. ठीक आहे. Now from this equation I can have another equation, very important equation, which is also called as the defining equation of the simple harmonic motion. Defining equation. What is the defining equation? The equation which defines that motion, it is called as the defining equation. So what the linear SHM is? Linear SHM is any linear periodic motion in which the force is directly proportional to the displacement. Yes, force is directly proportional to the displacement and opposite to that of the displacement. Yes, the negative sign shows that it is opposite to that of the displacement. ठीक है. So now what I do here, I write the equation once again. कि in linear SHM the force is directly proportional to minus of the displacement. ठीक है. Now this is in proportionality. याला जर मी इक्वॅलिटी मध्ये लिहितोय तर इक्वॅलिटी मध्ये देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी. देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी. सो देयरफॉर आय कॅन राइट इट हियर ॲज द फोर्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट के इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स अँड द निगेटिव्ह साइन इज देयर. ठीक है. So force F is equal to minus kx. This is called as the defining equation of linear simple harmonic motion. Force equal to minus k of x. So what is this k now? ठीक है. This k is called as the force constant. The k is called as the force constant. किंवा if you have this spring mass oscillator type of system, it is also called as the spring constant. So this k is called as the force constant or it is also called as the spring constant. ठीक है. Now what this force constant is? The force constant, from this equation I can write it here as this force constant k can be written as, now I neglect the negative sign. The negative sign only indicate that the direction of the force and the direction of the displacement are exactly opposite to each other. ठीक है. So that negative sign is only indication of the direction. So numerically k is equal to, this goes here, f by x, or that k is equal to force upon x, or it is defined as the force per unit displacement. The force per unit displacement. This is called as the force constant or it is also called as the spring constant. So in general it is a force constant. So k is defined as the force per unit displacement, and this force constant depend upon the character, depend upon that particular oscillatory system, whether it is a pendulum, whether it is a spring, whether it is any oscillatory body, त्या बॉडीवर हा कॉन्स्टंट k डिपेंड करतो. It gives you the idea that how much of force will be exerted with respect to this displacement. How much of force will be exerted with respect to this displacement? We'll explain it using a certain question or certain numerical certain value. So this k is equal to f by x. First, the SI unit of this k. The SI unit of this k is, it is force upon displacement. So unit of force is Newton and unit of displacement is meter. So it is equal to Newton per meter. It is equal to Newton per meter. So what is k here? K is a force constant. It is defined as the force per unit displacement and the SI unit is Newton per meter. Now the dimension.
नाव द डायमेन्शन. ठीक आहे, डायमेन्शन काढण्याची एक सगळ्यात सोपी पद्धत आहे, ती म्हणजे पहिल्यांदा त्या क्वांटिटीचं युनिट लिहायचं, त्या युनिटमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक युनिटला फंडामेंटल मध्ये कन्वर्ट करायचं आणि फंडामेंटल मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर त्याचा पॉवर बघायचा काय आहे. ठीक आहे, सो हिअर द डायमेन्शन ऑफ के. डायमेन्शन ऑफ के काढण्यासाठी मी पहिल्यांदा त्याचं युनिट लिहिलं न्यूटन पर मीटर. ठीक आहे, आता हा जो न्यूटन आहे या न्यूटनला मी फंडामेंटल मध्ये कन्वर्ट करतो. नाउ आय कन्वर्ट. ठीक आहे, इथं मी त्याचं युनिट इकडे साईडला लिहितो न्यूटन पर मीटर. ठीक आहे, आता हा न्यूटनला मी फंडामेंटल मध्ये कन्वर्ट करणार. ठीक आहे, सो न्यूटन व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू फंडामेंटल, ठीक आहे, इट कॅन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पॉवर -2. ठीक आहे, हे कुठून आलं ते इट इज सिंपल. फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम आणि एक्सेलरेशनचं युनिट आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तो खालचा सेकंड स्क्वेअर गोes to न्यूमरेटर, इट इज सेकंड टू द पॉवर -2. इट्स सिंपल. सो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 डिवाइडेड बाय दिस मीटर. मीटर get cancel out and we get the dimension of k as m1. L get cancel out here, so m1 L0 T -2, that is the dimension of that force constant. m1 L0 T -2. ठीक है, so that is the dimension of force constant, and force constant is a quantity which gives the idea about how much force is generated when the body displaces by a certain amount. So that K is called as force per unit displacement. ठीक है, so look at this carefully. This is the spring mass oscillator. Main thing is here that हा जो सरफेस आहे हा सरफेस आहे frictionless. There will be no friction by this surface against the motion of this mass. Why? So if there is a friction, it will reduces the energy. ठीक आहे, तर इथे आपल्याला एनर्जी कॉन्स्टंट राहिली पाहिजे. Only it must displace like this. It must perform this to and fro motion. So this is a spring mass oscillator. ओके, आता पाहू आपण व्हॉट इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम और द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन. ठीक आहे, आता आपण डिफरन्शियल इक्वेशन साठी या ऑसिलेटरी मोशनचं किंवा सिंपल हार्मोनिक मोशनचं जे डिफाइनिंग इक्वेशन आहे ते डिफाइनिंग इक्वेशन आपण कन्सिडर करू. ठीक आहे, सो व्हॉट इज द डिफाइनिंग इक्वेशन? द डिफाइनिंग इक्वेशन इज दॅट द ऑसिलेटरी मोशन is any linear periodic motion in which the force is directly proportional to minus of the displacement. The force is directly proportional to minus of the displacement. ठीक आहे, so this force is directly proportional to the displacement here. ठीक आहे, आता ही जी मोशन आहे या मोशनचं आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करायचं आहे. ठीक आहे, आता डिफरन्शियल इक्वेशन कसं करणार बघा. सगळ्यात पहिल्यांदा force is directly proportional to displacement. Now that implies force is equal to a certain constant. Constant काय आहे? K into x. ठीक आहे, so it is minus kx. K काय आहे? आताच आपण मगाशी जसं बघितलं, K is a force constant. It is the force per unit displacement. It is a force constant or force per unit displacement. ठीक आहे, okay. Now what I do here? आता डिफरन्शियल इक्वेशन ज्यावेळेस काढायचं आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय? द इक्वेशन विच कन्सिस्ट ऑफ द डिफरन्शियल टर्म और विच कन्सिस्ट ऑफ द टर्म्स विच आर कॉल्ड एज द डेरिव्हेटिव्ह टर्म. ठीक आहे, मग आता हे जे डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करताना हा फोर्स जो आहे, वी नो द बेसिक फॉर्म्युला फॉर द फोर्स एज द फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. राइट, सो देयरफॉर आई कैन राइट इट हियर एज दिस फोर्स इज इक्वल टू मास into the acceleration. Mass into acceleration is equal to minus k of x, or I can write it here as acceleration a is equal to minus k by m. M या साइड आला into x. This is my equation number 1. Acceleration is equal to minus k by m into x. This is my equation number 1. ठीक है, still there is no term which we can call as the differential term. आहे का? दिसते का? नाही. याच्यामध्ये अजून कुठलीही टर्म ज्याला आपण डिफरन्शियल टर्म म्हणू अशी कुठलीही टर्म या ठिकाणी आलेली नाहीये. ठीक आहे, मग आता डिफरन्शियल टर्म येणार कशी? जर तुम्ही केअरफुली पाहिलं याच्यामध्ये दोन गोष्टी आपल्याला दिसत आहेत. ठीक आहे, याच्यामध्ये दोन व्हेरिएबल्स आपल्याला दिसून राहिले. कोणते दोन व्हेरिएबल आहेत? एक आहे तसं आता तुम्ही याच्यामध्ये 4 क्वांटिटी आलेले आहेत. एक ऍक्सेलरेशन आहे, एक फोर्स कॉन्स्टंट आहे, एक मास आहे आणि एक डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, यापैकी कुठल्या कुठल्या टर्म
व्हेरिएबल आहे किंवा कुठली टर्म कॉन्स्टंट आहे याचा पहिले विचार करायचा. आपण सुरुवात करू या मास पासून. मास, the mass which is performing the oscillatory motion. Mass is that physical quantity which always remain constant, which depend upon the quantity of matter present in the body, which never varies till you make any physical change in that body. जोपर्यंत त्या बॉडीमध्ये आपण काही चेंज आणत नाही तोपर्यंत त्याचा मास बदलणार नाही. जसं हा पेन आहे, या पेनचं जे मास आहे, जेवढा ग्रॅमचा हा पेन असेल हे तेवढंच राहणार जोपर्यंत मी पेनचे तुकडे करत नाही, पेनमध्ये आणखी काही आणत नाही, पेनचे 2 तुकडे केले, मास कमी होणार. ठीक आहे, याला घासलं, याचा छिललं तर याचं मास चेंज होईल, अदरवाइज द मास विल रिमेन कॉन्स्टंट. ठीक आहे, तसंच ऑसिलेशन होत असताना त्या बॉडीचं मास कधीही बदलणार नाही, इट विल रिमेन कॉन्स्टंट. नंबर 2 के इज अगेन कॉन्स्टंट. जो आपण पाहिलं होतं इट इज अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, त्याला म्हटलं आपण फोर्स कॉन्स्टंट. मग के आणि एम हे दोन्ही कॉन्स्टंट आहे. राहिला प्रश्न ऍक्सेलरेशनचा आणि डिस्प्लेसमेंटचा. जसं लास्ट लेक्चर जर तुम्हाला आठवत असेल त्याच्यात आपण बघितलं होतं की जसं पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट बदलत जाणार तसं त्याची ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू सुद्धा काय होत जाते, बदलत जाते. ऍक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. लास्ट पिरियड मध्ये आपण 2 इक्वेशन काढले होते, एक फोर्स आणि दुसरं फोर्स वरून ऍक्सेलरेशन. आणि मग ती अख्खी डायग्राम आपण बनवली होती, ज्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला मी प्रत्येक क्वांटिटी कशा प्रकारे व्हॅरी होते, हाऊ द डिस्प्लेसमेंट व्हॅरी, हाऊ द फोर्स व्हॅरीज, हाऊ द व्हेलॉसिटी, हाऊ ऍक्सेलरेशन, ऑल द पॅरामीटर हाऊ व्हॅरीज, ते आपण लास्ट पिरियड मध्ये बघितलं होतं. तर इथं आपल्याला लक्षात येते हे ऍक्सेलरेशन हे व्हेरिएबल आहे आणि दुसरं म्हणजे ही डिस्प्लेसमेंट हे व्हेरिएबल आहे. आता व्हेरिएबल ज्यावेळेस म्हटलं तर त्यावेळेस 2 व्हेरिएबल आले, मग त्यापैकी विच वन इज इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, विच वन इज द डिपेंडंट व्हेरिएबल. इथे जर तुम्ही बघितलं तर ज्यावेळेस आपण त्याचं डिस्प्लेसमेंट बदलणार, ज्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट बदलणार त्यावेळेस त्याचं ऍक्सेलरेशन बदलते. जर पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट बदललंच नाही तर त्याचं ऍक्सेलरेशन बदलणार नाही. इफ द पार्टिकल डिस्प्लेसेस देन ऑल द थिंग्स हॅपन टू द पार्टिकल. त्याच्यावरचा फोर्स बदलणार, त्याला फोर्स पुल करणार टुवर्ड द मेन पोझिशन, त्याची व्हेलॉसिटी बदलत, त्याची कायनेटिक एनर्जी, त्याची पोटेन्शियल एनर्जी, ऑल द थिंग्स. ठीक आहे, पण ऍक्सेलरेशन जे आहे ते ऍक्सेलरेशन डिपेंड करते डिस्प्लेसमेंटवर. व्हेन देर इज अ डिस्प्लेसमेंट देर विल बी द चेंज इन द ऍक्सेलरेशन. सो हियर ऍक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट. नाउ विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ऍक्सेलरेशन अँड द डिस्प्लेसमेंट. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन ऍक्सेलरेशन अँड डिस्प्लेसमेंट? सगळ्यात पहिल्यांदा व्हॉट इज ऍक्सेलरेशन? बाय द डेफिनेशन द ऍक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. The acceleration is rate of change of velocity with respect to time. Acceleration is that physical quantity which gives idea how the velocity changes with respect to time. हे तुम्हाला तुमच्या 9th मध्येच आलं असेल. So acceleration is the rate at which the velocity changes किंवा rate of change of velocity with respect to time. की तुमची velocity कशा पद्धतीने बदलत आहे per second per unit time, that is acceleration. ठीक आहे. Now what is velocity? The velocity v is equal to the rate of change of displacement with respect to time. ठीक आहे, तर ह्या बेसिक गोष्टी आपल्याला यायलाच पाहिजे. Velocity is rate of change of displacement with respect to time. जर मी आता ही velocity या ठिकाणी पुट अप करतो तर my acceleration will be equal to d upon dt, the change with respect to time. कोणाचा velocity आणि velocity किती आहे? dx by dt. Velocity is dx by dt means if you look at it carefully, here the displacement, I am differentiating the displacement once, I get velocity, and when I differentiate it again, I get the acceleration. So when I differentiate displacement first, I get velocity, and when I differentiate it again, I get the acceleration. Means the acceleration is, ठीक है? So this is the double derivative. It indicates I differentiate it twice. 2 वेळ त्याला डिफरन्शिएट केल्या चाललं. एकदा डिफरन्शिएट केलं वेलोसिटी मिळाली, दुसऱ्यांदा डिफरन्शिएट केलं ऍक्सेलरेशन मिळालं. म्हणजे ऍक्सेलरेशन इज d2x upon dt square. The acceleration is the double derivative. It is the double derivative of the displacement. So acceleration here is d2x by dt square. So if I put this acceleration here, ठीक है, I can write it like this: d2x upon dt square is equal to minus k by m into x. ठीक है, so this is my equation number 2. ठीक आहे, तर हा d2x by dt square आम्ही पुट केला कशाच्या ऐवजी? ऍक्सेलरेशनच्या ऐवजी. कसं आलं हे या ठिकाणी मी दाखवलंय. हाऊ द ऍक्सेलरेशन इज रिलेटेड विथ द डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, तर ही जनरल
जी मेकॅनिकल रिलेशन आहे हे रिलेशन तुम्हाला आलंच पाहिजे. बरेचसे न्यूमेरिकल आपल्याला याच्यावर येतात. बऱ्याचशा प्रॉब्लेम्समध्ये आपल्याला डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन दिलेलं असते आणि विचारलं जाते फाइंड आउट द ऍसलरेशन. ठीक आहे, तर डिस्प्लेसमेंटचं जे काही इक्वेशन दिलेलं असेल त्याला डिफरन्शिएट करा एकदा, वी गेट व्हेलॉसिटी, आणि त्याला परत एकदा डिफरन्शिएट करा, वी गेट द ऍसलरेशन. सो टू गेट द ऍसलरेशन वी हॅव टू डिफरन्शिएट द डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस. म्हणून याला म्हणतात डबल डेरिव्हेटिव्ह. और this equation as it consists these two term indicate that it is a double differentiation, so it is a second order differential equation. ठीक आहे, पण आता याला डिफरन्शियलच्या फॉर्म मध्ये आणायचे, हे आता मी या ठिकाणी मोडतोय. ठीक आहे, जे पॉइंट्स तुम्हाला वाटतात ते आपल्या वहीवर लिहून घ्यायचे, पाहायचे परत परत वारंवार. ठीक आहे, नाव आय गॉट दिस इक्वेशन d2x by dt स्क्वेअर. नाव आता हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशन मध्ये ही एक टर्म आलेली आहे, कोणती? k अपॉन m. दिसते? ही k पण कॉन्स्टंट आहे, m पण कॉन्स्टंट आहे. k ही कॉन्स्टंट आणि m पण कॉन्स्टंट. तर ही k अपॉन m जी टर्म आहे या टर्मच्या ऐवजी मी पुटअप करणार एक कॉन्स्टंट दॅट इज ओमेगा स्क्वेअर. काय पुटअप करणार मी? ओमेगा स्क्वेअर. आता हा ओमेगा स्क्वेअर काय आहे, हा ओमेगा स्क्वेअर कुठून आला, याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे, आणि हा ओमेगाच इथं का पुटअप केला? ठीक आहे, कारण ओमेगा तुम्हाला आठवत असेल आपण सर्क्युलर मोशन मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटीला ओमेगा हा सिम्बॉल किंवा ही टर्म आपण यूज केलेली आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटीसाठी. तर इथे सुद्धा तीच टर्म येते आहे. मग त्याचा सिग्निफिकन्स काय आहे, ही ओमेगा त्या सर्क्युलर मोशन मधल्या ओमेगाशी कशी रिलेटेड आहे, हे सर्व आपल्याला समोर बघायचं आहे जे एकदा आपण हे इक्वेशन बनवल्याच्या नंतर. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिल्यांदा ही k बाय m ही टर्म आपण पुटअप करू. सो पुट k बाय m is equal to omega square. So that equation 2 implies d2x by dt square equal to minus omega square x. And if I take it here, it gives d2x by dt square plus omega square x equal to 0. And this is my equation. d2x by dt square plus omega square x equal to 0, and this is called as the differential equation of linear SHM. Differential equation of linear oscillatory motion. आता यामध्ये ही ओमेगा टर्म आलेली आहे. ठीक आहे, दिस ओमेगा इज ऑल्सो अ कॉन्स्टंट विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर कशाच्या ऐवजी पुटअप केला मी? k by m. Now this omega square has the same significance as that of the angular velocity in the circular motion. ठीक आहे, तर कसं आहे ते बघू. पहिल्यांदा लुक ॲट हाऊ आय सॉल्व इट. ठीक आहे, ठीक आहे, तर आता या ओमेगा स्क्वेअरचा सिग्निफिकन्स आपल्याला पाहायचा आहे. आता ही ओमेगा स्क्वेअर कुठून आली? ओमेगा स्क्वेअर आपण आणलाय ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू k अपॉन m. ठीक आहे, now this omega square it is equal to k by m. What is k? It is a force constant. बरोबर आहे, k काय आहे? k आहे फोर्स कॉन्स्टंट. मग तो फोर्स कॉन्स्टंट या ठिकाणी मी पुटअप केलं. k काय आहे? फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन द मास. ठीक आहे, फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास. सो आई कॅन राइट इट हियर एज फोर्स अपॉन x into m. This is omega square. Still it does not give any idea. ठीक है, now what it gives? It gives now force is equal to what? The force is mass into acceleration. So I put it here, omega square equal to force mass into acceleration upon x into m. परत m cancel झाला. I got it here as omega square is equal to acceleration upon mass. ठीक है, और it gives omega is equal to acceleration upon x here, not mass. So omega square is equal to acceleration upon x, or omega is equal to under root of acceleration upon x. So what is that omega here? Omega is the square root of acceleration per unit displacement. Square root of acceleration per unit displacement. ठीक आहे, पण इथे पण तुम्हाला येते याचा सिग्निफिकन्स बघा. हा d2x by dt स्क्वेअर म्हणजे आहे काय? ऍसलरेशन. सो ऍसलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर x, किंवा हा x जर या साइडला घेतला तर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू ऍसलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, मग आता हा जो ओमेगा आहे, हा ओमेगा इज द ऍसलरेशन
per unit displacement. So it is written here as omega is equal to under root of acceleration per unit displacement. So it is under root of acceleration per unit displacement. So I write it here as omega is equal to under root of acceleration upon x. Now this omega is also called here as the angular frequency of the SHM or angular frequency of oscillatory motion, which has the same significance as that of the angular velocity. मग आता जर मी म्हटलं की इट हॅज द सेम सिग्निफिकन्स एज दॅट ऑफ द अँग्युलर व्हेलॉसिटी, इट हॅज द सेम रिलेशन एज दॅट ऑफ द अँग्युलर व्हेलॉसिटी, जसं अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं रिलेशन आहे टाइम पिरियड सोबत, की इन द केस ऑफ सर्क्युलर मोशन द टाइम पिरियड इज t is equal to 2 pi by omega. So here also time period of the oscillatory motion can also be determined by the same formula. ठीक आहे. आणि एक लक्षात घ्यायचं की सर्क्युलर मोशन, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि ऑसिलेटरी मोशन दोन्हीही या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू जशा म्हणतो आपण, दोन्ही गोष्टी एकच असते. फक्त फरक एक आहे की ऑसिलेटरी मोशन ही आणि जेव्हा आपण सर्क्युलर मोशनचे कंपॅरिझन करतो तर ऑसिलेटरी मोशन ही वन डायमेन्शनली पिरियडिक मोशन आहे आणि सर्क्युलर मोशन ही टू डायमेन्शनल पिरियडिक मोशन आहे. फक्त कसं ते जसे आपले पुढचे लेक्चर येत जाणार तर पुढच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला याचा सिग्निफिकन्स आणखी जास्त क्लिअर करून देईन. ठीक आहे. सो दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन आणि दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ ओमेगा. आता अजून याला आपल्याला जास्त इलॅबोरेट करायचं ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू. ठीक आहे. तर या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं व्हॉट इज द डिफाइनिंग इक्वेशन, मास स्प्रिंग मास ऑसिलेटर आणि डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएच. ठीक आहे.